Hola, mis queridos amigos, me alegra mucho que estamos pasando este tiempo juntos hoy. Hacerles una pregunta un poco personal. ¿Alguna vez se han encontrado temiendo la hora de la comida porque saben que casi de inmediato la la incomodidad lucan caniza persistent pasada que se sienten como si hubieran tragado un de baloncesto a media tarde? Lo entiendo de verdad que la es mucho que un simple problema, verdad? Es un silencioso de la confianza que te obliga a aflojarte la ropa. Riches aruna. A cenar con amigos o preocupar constantemente por. Se veo se siente tú. Durante años, mis pacientes han legado a mi consultorio. De haber probado todos los remedios de venta libre, todos los costosos. Detoxi incluso esas duras pastillas para adelgazar con sus interminables listas de efectos secundarios pero lo que a menudo deja incluso a los sorprendidos para de mis pacientes la no se encontraba en el pasillo de la farmacia. De hecho, una respuesta poderosa y efectiva. Estar sentada en tu gabinete de cocina en este mismo momento. No estoy hablando de una esperanzadora, estoy hablando de la realidad. Recuerdo a una paciente. Carol, una maravillosa maestra jubilada de 68 años de Ohio, me dijo que la ansiedad por la, casi la, hecho de de comer fuera por completo, que su cuerpo la estaba traicionando. De cada bocado, hoy, cara le es como una mujer nueva, y su cambio. Con un simple. De menos de un minuto. En este video no solo hablaremos de esta pequeña especia milagrosa, exploraremos exactamente por qué nuestro sistema digestivo parece ralentizers, les paso a paso del ritual preciso de 45 segundos para que esto funcione, lo importante. Los errores comunes que hacen que la de los remedios naturales fracasan. De ver hasta el final, la sobre errors comunes contienen un pequeño detalle que puede neutralizar completamente todos los beneficios. Comprender esta cosa. Ser la diferencia entre sentirse constantemente pesado o volver a sentirse ligero while NOD. Para aquellos de ustedes que son nuevos. Mi nombre es Ladra Emma Reyes, he sido. Y. De familia durante. De 25 años, y mi absoluta. Es ayudar a las personas a atravesar sus dorados con salud, dignidad y confianza, antes de que entremos en materia, realmente quiero saber si esto les resulta familiar, si alguna vez han sentido que la les robaba. Por favor escriban un simple. En los comentarios. Eso me permite saber que no soy la que ve esto y permite que otros sepan que no. Solos al sentirlo, muy bien, comencemos, muy bien, amigos. Ahora que entendimos el problema, levantemos el y vimos exactamente por qué sucede esto por qué la parece empeorar tanto en medida que envejecemos. Quiero ser muy clara con algo desde el principio, esto no es su culpa, este es un cambio natural y silencioso del que la de nosotros nunca fuimos informados. Hay dos razones principales, y entenderla si es el primer paso para recuperar su comodidad. Comencemos con la primera. Y ocurre profundamente dentro de su en silencio, durante muchos años, tienen que ver con la del estómago, piensan en el del como la primera de defensa de su cuerpo en la y es como una poderosa de
Sutra by Joe Principales descomponer los alimentos, especialmente los, while los grasas en, piquias y manageables, a medida que avanzamos, de la mediana edad. Nuestros cuerpos naturalmente y quiero decir naturalmente comienzan a producir menos de este. Vital, cuando esto sucede, los alimentos salen del solo parcialmente digeridos. Imaginan enviar grandes y duros trozos de comida hacia los delicados intestinos en lugar de una mezcla suave y bien procesada. Ahora estas grandes de comidas indigerir se convierten en un banquet para las bacterias malas que viven en la parte baja de su intestino. Y mientras estas bacterias celebran su fiesta, producen enormes cantidades de gas principalmente y metano. Esto es lo que crea interna esa es la misma por la que puedes comer una pequeña ensalada saludable y on center QT has tragado un de baloncesto. No se trata de comist sino de chiche. También pudo tu cuerpo descomponerlo en es primer paso. Un paciente, Robert, un maravilloso jubilado de 72 años que amaba su asado dominical me dijo con gran reyes estoy comiendo la mitad de lo que comer, pero me siento el doble de hinchado, siento como si me simplemente estuviera roto. Robert estaba convencido de que algo andaba terriblemente mal, pero su no estaba roto, simplemente estaba pasando por un cambio natural. Su de estómago disminuido y es asado dominical ya no se estaba descomponiendo de manera eficiente. Comprender esto fue un gran alivio para nos. Que no luchando contra una enfermedad misteriosa, sino contra un cambio predecible. Y cualquier cosa que se predecible. Bueno, se puede manejar. Ahora hablamos de la segunda. Esta explica esa aguda, repentina y dolorosa. La de que el gas atrapado y simplemente no se mueve. Esto es causado por seals nerviosos intestinales debilitados. Tu intestino, revestido por una compleja red de nervios, es como un sistema de autopistas o una major, una orquesta, para mover los alimentos suavemente. Los intestinales deben encontrar su reloj sin un ritmo perfecto guiado por este sistema nervioso. A medida que envejecemos, el director de esta orquesta puede volverse un poco menos preciso. Las seals pueden volverse o menos coordinadas. El juega un papel enorme. Cuando te preocupas por tu a la comida, tu cuerpo se tensa, y eso incluye los lisos que recubran tu intestino. Esto puede provocar espasmos musculares localizados. Estos espasmos se contraen y creen pequeños bolsillos, atrapando gas como un embotellamiento en una autopista. Esto es lo que causa esa aguda, dolorosa y no es solo una general dilanura, es un dolor localizado y muy. Esto me recuerda nuevamente a mi paciente Carol, la maestra jubilada que antes ella. Esto perfectamente, me dijo, reyes, no es solo es la ansiedad, tengo miedo de comer porque no. Es dolor agudo, se siente como si un globo se estuviera retorciendo dentro de Moyimi, su miedo estaba empeorando el problema. Cuanto se preocupaba, se tensaban los de su intestino, creando exactamente los espasmos que es un vicioso. Que como ven, tenemos un problema de dos partes. Primero, la comida no se descompone correctamente en el Alguna vez has sentido esa hinchazón incomoda después de comer. Es gas
doloroso, q pares, quedas atropido, sin, importer lo q hagas. Voi, a comparter con caigo and secreto, incriblement, simple, q ayudo, a mi paciente carol, a recuperasu, confianza, y, decisers, de isa molesta, sensation, parasimpri, de uras, l, exceso de gas, y, la hinchazón, dolorosa, generalmente, tianon, dos culpables. Bremero, tu digestion say. Velve un poco lenta, y no descompone, la comida tan bien. Low Q, permite Q, las bacterias, produscan, un exceso de gas. En segundo lugar, el propio intestino se tensa, y sufre, espasmos, lo Q atrapa, es gas, y causa dolor. Para encontrar una solución verdadera, y duradera, necesitamos algo que pueda abordar ambos problemas. Algo que apoye suavemente la digestión y, al mismo tiempo, la diga a esos músculos tensos, QEs, seguro, relegers. Entonces, ¿cuál es esta poderosa solución? No es, en polvo, exótico ni, en suplemento caro, es la humildad, fragante, semilla de hinojo. Se, esa misma, semilita Q, a veces ves, en los restaurantes. Durante miles de ecos, el hinojo sido venerado, por su, profunda, capacidad, para calmar, el sistema, digestivo. La ciencia moderna, ahora nos muestra, exactamente, por qué. Vimos la ciencia. El primer efecto, y quizás, el más inmediato es, su propiedad antispasmática. Dentro de cada semilla de hinojo, hay un compuesto poderoso llamado anatol. Esta acid, essential, como un reagente, muscular natural para tu tracto digestivo. Piensa en ello como presionar el botón de pausa en esos espasmos dolorosos que atrapan el gas, a cuando los músculos se relajan, el gas puede moverse y liberarse de forma natural y suave, por eso el alivio puede ser tan rápido. Moción poderosa es su efecto carminativo. Esta es una palabra elegante que simplemente significa que ayuda a prevenir la formación de gas desde el principio. Masticar semillas de hinojo en realidad estimula la producción de jugos digestivos, inclinando el ácido estómago al usar hinojo justo después de comer. Estás ayudando a tu cuerpo a descomponer los alimentos de manera seficada. Menos comida sin digerir significa menos alimento para las bacterias malas, y por lo tanto, se produce menos gas. Es un enfoque proactivo, no solo reactivo. Finalmente, la tercera razón por la que esto funciona tan rápido es el método de absorción sublingual. Este y el secreto de los 45 segundos. Cuando masticas las semillas, liberas los aceites essentials. Al mantener esas semillas masticadas, debajo de la lengua durante 45 segundos, los pequeños vasos sanguíneos de esa zona absorben los aceites directamente en tu torrente sanguíneo. Esto envía una señal calmante mucho más rápida y directa al sistema nervioso de tu intestino. Es fascinante. Si estás aprendiendo algo nuevo, escribe la palabra simple en los comentarios.
ease en recordatorio, de Q, avisos, las soluciones más profundas, son las Q, la naturaleza, llanos, hadado, guajara, conocer, el, secreto, es, una cosa, pero, y sarlo, correctamente, lo es, todo, el poder de este hábito, está en su precisión. Hay tres pasos simples para recordar. Paso número uno, el momento. Esto es absolutamente crucial. El mejor momento para hacer est rituales, inmediatamente, después de terminar de comer. Idealmente, dentro de los 5 minutos posteriores a tu último bocado, quieres que estos compuestos entren en tu sistema. Mientras, la digestión está en pleno apogeo. Sufres demasiado, digamos, una hora más tarde, cuando la hinchazón ya ha comenzado, en puede ayudar, pero será mucho menos efectivo. El objetivo es la prevención. Paso número 2. La cantidad. Para la mayoría de los adultos, la cantidad perfecta es solo una pequeña pizca, aproximadamente de un cuarto, a media cucharadita de semillas de minojosicas, hinojosicas, una pequeña dosis terapéutica, es todo lo que necesitas. Son muy económicas. Y una botellita té, durará muchísimo tiempo. Paso número 3. El método. Esta es la regla de los 45 segundos. Toma tu pizca de semillas y ponlas en tu boca. Rompelas suavemente con los dientes para liberar los aceites esenciales. Inmediatamente sentirás sabor cálido y distintivo. Ahora la parte más importante. Mastica lentamente y mantén las semillas masticadas y los aceites en tu boca, especialmente debajo de la lengua, durante 45 segundos completos antes de tragarlas. Esto permite esa rápida absorción que envía la sino calmante a tu intestino casi al instante. Después de los 45 segundos, simplemente puedes tragar el resto. Eso es todo. Un simple ritual para recuperar tu comodidad y confianza. Pero espera que tengas éxito con esto. Así que hablamos de 3 errores comunes que pueden sabotear resultados. Por favor, escucha con atención. El primer error, el más grande, es beber líquidos fríos inmediatamente después. Muchos tenemos el hábito de terminar de comer y beber un gran vaso de agua helada. Aunque parezca refrescante, desde el punto de vista digestivo, puede ser un desastre, especialmente después de usar los semillas de hinojo. Hablamos de lo que estamos tratando de lograr y el hinojo, una seal. Y relajante a los lisos de tu intestino. Que se relajan y el. Es exactamente lo contrario, y es como un shock para el sistema, haciendo que esos mismos se contraigan y se tensan, y es como decirle tu intestino que haga dos cosas opuestas al mismo tiempo, y el hinojo dice, el agua. Dice. Y el agua. Casi se empregana. Diluye los mismos jugos digestivos que el hinojo, tratando de estimular. En efecto, congelando el beneficio que intentas obtener, tu un paciente un caballero llamado Arthur Q. El ritual perfectamente pero no. Alivio. Q. Disos 45 segundos de masticar,
se tomaba un gran vaso de helado, una vez que cambiamos eso por unos pocos sorbos de agua a temperatura ambiente su en dos. Q por favor, deja dejes esto inmediatamente. Si debes beber algo, espera al menos 10 a 15 minutos, o toma solo pequeños sorbos de agua tibia o a temperatura ambiente. Apuesto a que muchos de nosotros hemos hecho esto sin pensarlo, si este es un momento de parity escribo en los comentarios y el segundo error. Es usar hinojo en polvo o bolsitas de hinojo muy me encanta una buena taza de hierbas puede ser muy relajante, pero para de alivio. Las bolsitas de el polvo de hinojo previamente molido simplemente no tienen la misma potencia, los aceites esenciales potentes del hinojo son. Lo que significa que se evaporan y pierden su fuerza. Una vez que la semilla se muele, la semilla entera es como una pequeña protectora perfecta. Este remedio require la de la semilla entera para romper las paredes celulares y liberar los aceites frescos y potentes directamente a los vasos. En tu boca, y el hinojo en polvo ya ha perdido gran parte de su potencia, y el de hinojo, aunque agradable, no proporciona la dosis sublingual concentrada necesaria para ese efecto inmediato. Q para que este ritual function, tiene que ser con la semilla entera, y el tercer error es creer que el hinojo puede hacer milagros mientras se ignora el panorama general. No puedes pedir al hinojo que luche una batalla abrumadora. Este error consiste en comer demasiado o consumir una cantidad excesiva de alimentos que producen gases, y el hinojo es una herramienta poderosa, pero no es magia. Si deberes tu comida en 5 minutos, tragando mucho aire o si, del ritual del hinojo comes una enorme de palo frito, frijoles y una gran soda. Es probable que los mecanismos que causan la ganan, los alimentos muy salados, fritos y con alto contenido de ralentizan la y alimentan a las bacterias malas que estamos tratando de controlar la. Es simple, prepara el hinojo para él. No tienes que comer perfectamente, solo intenta reducir la velocidad a la que comes. Deja el tenedor sobre la mesa entre cada bocado y, cuando puedas, elige una comida ligera y menos inflamatoria para permitir que las semillas hagan su magia de la manera efectiva. Se trata de crear una alianza entre un sensato y un poderoso remedio natural. Ahora pasemos a la quinta parte. Que ayudan, creando un sistema de apoyo, y el hinojo es una herramienta poderosa, pero funciona mejor cuando forma parte de un equipo. Piensa en el ritual de 45 segundos como tu jugador estrella. Ahora construyamos un equipo ganador a su alrededor con algunos simples y gratuitos que pueden marcar toda la diferencia. Son pequeños ajustes en el estilo de vida que crean un entorno donde la es mucho menos probable desde el principio. Y el primer de apoyo es una caminata de 10 minutos. De comer, esto puede parecer no relacionado, pero el movimiento suave de una comida es crucial para una buena a menudo. De comer, nuestro primer impulso es tirarnos en él. Pero esto es una de las peores cosas que podemos hacer para la. Cuando te quedas sentado, tu sistema digestivo se vuelve lento. Dar un paseo ligero de 10 minutos, incluso si es solo alrededor de tu sala, hace maravillas. Este simple acto estimula la peristalsis, que son las contracciones musculares de tu intestino que mueven la comida y el gas. Una caminata suave es como un pequeño que anima a todo a seguir en la correcta, previniendo la
Digas, mi paciente Carol, lama extra jubilada, hizo diesto una part no negotiable di su rutina, lo lamaba su vuelta di victoria. Di cada comida y el segundo. Es beber sorbos di gengibre tibio, hemos hablado de usar hinojo, di comer, pero el gengibre es una herramienta maravillosa para usar antes de comer. Unos 15 a 20 minutos antes de sentarte a la mesa, bebi una piquettaza di gengibre tibio, puedes hacerlo con una rodaja de gengibre fresco o una bolsita el gengibre ha demostrado. Es un agente promotor de la motilidad. Esto significa que ayuda a que tu sistema digestivo se active y comienza a moverse, estimula la estómago y enzimas, preparando tu sistema para manejar la comida de manera eficiente. Piensa en ello como despertar a tu sistema digestivo y decirle la comida en camino. Este pequeño paso puede marcar una gran diferencia. Y el tercer de apoyo y el poderoso es completamente gratuito. La de comer conscientemente. Esto suena simple, pero es profundo. En nuestro mundo ocupado, a menudo comemos viendo, leyendo o cuando comes demasiado. Tragas una cantidad significativa de aire extra, es va directo a tu. Y es una cosa principal de. Quiero que te comprometese un cambio simple. Durante tu comida, coloca conscientemente el tenedor en el plato. Entre cada bocado, toma una. Mastica bien tu comida hasta que. Casi. Recuerda la primera etapa de la caminanza en tu boca, no en tu. Tu saliva contiene enzimas que descomponen los carbohidratos, no del exceso trabajo a tu ya esforzado. Al reducir la velocidad y masticar correctamente, reduces la entrada de aire y alivias la carga de todo tu sistema digestivo. Mientras nos acercamos al final, quiero que recuerdes a Carol, la maravillosa maestra jubilada de la QT, su no vino de una pastilla costosa y de un procedimiento complicado. Su regreso a una vida libre y ansiedad vino de una pequeña constant Q. De cada comida una. Que la tomaba menos de un minuto. Su historia es un poderoso recordatorio para todos nosotros. Nos muestra que no estamos indefensos frente a los cambios que llegan con la edad. No. Indefenso, y el poder de recuperar tu comodidad. Tu confianza y tu vitalidad a menudo se encuentra en las elecciones simples que la naturaleza ya nos ha proporcionado. Se trata de tener el conocimiento correcto y el valor de aplicarlo. Se trata de tratar a nuestros cuerpos con amabilidad. Las respuestas no siempre son complicadas. A veces son tan humildes como una pequeña semilla. Hemos explorado las razones ocultas de la y descubierto un ritual simple respaldado por la ciencia, pero el conocimiento solo es poderoso cuando lo ponemos en. Que ahora tengo una pregunta para ti. Es el compromiso que vas a hacer contigo mismo. ¿De ver este video? Sí. Dispuesto a probar este simple ritual de 45 segundos y darte el regalo de la comodidad. Quiero que hagas una promesa. Comparte tu compromiso personal en los comentarios escribiendo me comprometo a 45 seconds. Unos a otros esperaréis primer pequeño paso, tu camino de regreso a una vida ligera y comienza ahora es mocaniza simple promesa. Y si en contrast valorí. En nuestro tiempo juntos, muestra tu apoyo endo me gusta este video. Realmente ayuda a que nuestro mensaje llegue. Personas que estar luchando en silencio para asegurar de continuar este camino con nosotros, presiona el de suscribirte es
Q subscribers, es unirte a una comunidad de amigos dedicados a vivir nuestras mayores vidas. Finalmente, piensa en una persona que necesita escuchar este mensaje hoy. Un hermano o un querido amigo. Con ellos, tal vez les des la simple respuesta que han estado esperando. Gracias por vir, mantente saludable, mantente sabio, y nos vemos en el video.